Oke, halo semuanya, kembali lagi di The Witcher ya. Ini kemarin itu terakhir kan kita harus menuju ke rawa-rawa itu ya, ke Swamp Forest untuk melanjutkan misi kita untuk menjebak si Asar Javed itu ya, si Raymond palsu itu. Nah ini untuk questnya yang Gravedigger Gratitude ini, itu ternyata ini kan ada keterangannya waktu kemarin tuh aku bilang kan return his key nih kan aku takutnya kalau kuncinya ini dikembalikan kita nggak bisa masuk lagi ke Vishima Cemetery ini ya. Ternyata itu bisa ya. Jadi ini aku berikan aja, selesaikan questnya. What do you need? Nah ini here's your key ya. Here's your key. Learn anything? I found Raymond's body in the crypt. How? I spoke to him recently. Now I'm sure. The leader of Salamandra, a mage capable of spinning illusions, is masquerading as Raymond. Ashes to ashes. Nah ini udah selesai. Nah ini sekarang kita coba ya masuk ke cemetery-nya. Nah kan masih bisa ya. Ya betul, masih bisa. Oke, jadi untuk questnya Gravedigger Gratitude sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan misi kita ke Swamp Forest ya, atau hutan rawa-rawa itu ya. Ya tapi sebelum itu kita harus menemui Leuvaarden dulu ya. Nah ini kan satu jalan juga ya, Leuvaarden ini ada di Dike. Oke, track di sini, get to Dike. Bentar, ini aku di mana ini? Oh, ngikutin jalan aja. Oke. Ini tuh sebetulnya di chapter ini kalau nanti kita sudah tiba di rawa-rawa itu katanya bisa menyelesaikan langsung chapter 2 ini ya. Jadi langsung ke Asar Javed dan akan mengakhiri di chapter 2 ini ya. Tapi kalau mengakhiri di Asar Javed kita nggak sempat menyelesaikan quest yang lain ya. Jadi untuk sementara jangan dulu diselesaikan, nanti kita selesaikan dulu quest-quest yang lain baru nanti kita melawan Asar Javed ya. Ini berarti kita cari Leuvaarden dulu. Army life's tough. Declan Leuvaarden. Nah ini. Yes? Okay, I've nearly completed my investigation. We need to talk about your dealing with salamandras. I seek Sephirah stone. Nah, oh, I thought you mentioned. I seek the Sephirah stones. I haven't yet located them all. I thought you might know such art and oddities. I once purchased one for its magical potential, which turned out false. And I paid a mage a costly sum for the examination. Then would you sell it to me? Sell my Tipperath? I'm rather fond of it. I'll give you a good price. 500 orns? I didn't think it was worth so much. But all right. Wow. I wear Tipperath as an amulet. We can deal right now. Oh, harus bayar loh untuk mendapatkan batu Sephiroth-nya itu. Bentar. I don't have the money yet, but I'll bring it soon. No hurry. I'm not that eager to make the trade. Jangan dibayar dulu, coba kita Yes? bebaskan ini dulu. Dia ini kan Javed kan ini kan jadi suspek toh si Leuvaarden ini, kita bebaskan dari suspeknya ini. Ya, siapa tahu dia berterima kasih terus memberikannya batu itu secara gratis ya. Javed's used an illusion to masquerade as Raymond. The real detective is dead. Impressive. You have proof? Positively. However, he's still an extremely powerful mage. I can't help. If you've time, an emissary of the Lodge of Sorceresses will be in town shortly. I can't wait on this.
Then speak with Kalkstein. He's no mage, but he has considerable theoretical knowledge. 500 orens. I have 500 orens, though it's quite a price to pay for a stone. I sadly relinquish it, but my reputation would suffer, as would my business if I did not deal. The Sephirah is yours. Oke. Yes. Oke, spek Leuvaarden selesai. Oh, tadi harus bayar 500 ya tetap ya. Oke lah, ya sudah lah, gak apa-apa. Uang masih bisa dicari ya. Ini, oh nih, Sephirah. Oke, sip. Oke, sekarang, bentar, ini ada lagi nggak? Ini, oh ini nggak bisa dijual lagi ya, Salamander Boots ini ya. Ah ya udahlah. Oh flint. Aku perlu flint deh. Flintku kayaknya, oh ya, beli semua. Oke, save dulu. Sekarang kita berangkat ke Swamp Forest. Mana tuh ferryman-nya? Transport services at the best prices. Take me to the other side. Times are wasting. Made up your mind? Ready to... How many? Oke, ini Who wishes to cross? Jean Pierre ferryman. Good sir. Do you need a Save boat? dulu. What do you want? Where do you go? I ferry people from Vizima to the swamp and back. I'll find you later. The waters seem unsettled. Who are you? A witcher. Well, I thought Leo Bonhart had disposed of your kind. Never heard of him. Leo Nor will you Bonhart. again. We all, in this profession, eventually meet someone better than us. What profession is that? Bounty hunter. What brings you here? Who was Bonhart? Who was Bonhart? Old Leo was a legend. In some ways, he was like you. He killed without emotion. Just like you would kill a lame drowner. He was the best. Tall, slim, and one gaze from those empty eyes could break a man. Was he a mage? No. He slew some witchers. Those who riled the peasants. Magic tricks and witchers' reflexes proved useless against him. But he's dead. As they say, he hit a harder rock than he was himself. Yes. Take care, Witcher. Oh, ini ada. Dia ini punya kontrak kayaknya ya. I'm here about the I'm notice. here about the notice. Finally. Got the hides? I'll return when I have the pelts. I'll be here. Farewell. Untuk misi yang mana ya itu ya? Jean Pierre ini lupa aku. Oh ini loh, wolf contract ini ya. Kita harus bawa wolf pelt untuk ini. Kita harus menemukan serigalanya di mana tapi ya. Ini Sephirah-nya kita, batu Sephirah-nya tinggal 4 lagi. Berengar secret ini masih belum selesai. Oke, ini aku akan membuka seluruh mapnya ini ya. Aku akan explore dulu Swamp Forest ini gimana nih. Clay Pits.
Pasca Grams ini banyak orang yang NPC penting di sini ya, yang memberikan quest nanti ya. Salandin, Drowner. Nah, sini. Beres. Mutilated corpse. Oh. Though monsters have torn a lot of flesh from his corpse, severe the mortal wounds will oh. Unknown potion. Oke, ambil. This type. Oke, ambil. Ini altar apa lagi nih? Oh, Dianoi altar. Jangan dulu ya. Aku mau membuka seluruh mapnya di sini dulu. Wow. Apa ini? Salah lagi. Ini kayak Equinox tapi beda ya. Bloodthirster, di sana ada monster namanya Bloodthirster. Archespore head. Oh, ini Bloodthirsty Vegetation. Oh, ini Bloodthirsty Vegetation ini harus dibawa ke Vincent Meis ya. Vincent Meis itu kan yang ngasih reward kalau kita membunuh monster-monster spesial ya. Monsternya aneh. Keras. Kayaknya kalau mati dia bisa mengeluarkan racun gitu ya, gas beracun ya. Oke. Di sini banyak drone datang. Harusnya waktu ngumpulin drone datang tuh misinya Sephirah itu enak di sini ya. Nah, item baru nih. Ini kemana ini? Ini daerah apa ini namanya? Old Obelisk. Oke, sekarang kita ke sana. Coba. Itu ada fireplace di situ. Kita bisa istirahat di situ. Ayo sini. Gampang banget. Ini yang aku ambil yang lidahnya ini aja ya, karena yang satunya aku udah punya. Ini dua ini sudah terlalu banyak nih. Road through forest, cave entrance, ada masuk gua di situ.
Bisa. Easy. Banyak drowned ya di sini ya. Gila. Oh, say. Wah, ini Equinox. Kalau Equinox mah gampang. Oh, rawa-rawa ini banyak anu ya. Banyak monsternya. Ini kita di mana? Ini kayaknya memutar aja gitu ya. Luas loh, kayak suatu kota baru ya. Lumberjack's Glade. Oh, Lumberjack. Oh, itu Iron Bolt. Iron Bolt itu yang ngasih bakal kita orang penting ini katanya ya, NPC yang bakal ngasih kita quest juga nih. Nanti aja ya. Kita ini rencananya explore, membuka mapnya dulu. Oh, ini masih panjang daerahnya, ini masih belum ke utara sana, masih ada daerah yang belum kebuka ya. Pena Obelix. Jangan diapa-apain dulu. Basket. Makanan-makanan ini nggak perlu terlalu di apa namanya, di loot ya, karena terlalu banyak. Wyvern Wolf. Oh, ini mungkin Wolf ini ya, Wolf Pelt ini mungkin yang harus dibunuh ya, yang questnya Jean Pierre yang di log itu kan. Ntar pakai meta ini mungkin ya. Kok nggak bisa ya? Kalau monster-monster yang ini baik, mungkin yang warna hijau ini ya. Huge trees, strange symbols, tamed beasts, even a dryad. This must be the Druid's Grove. Tempatnya Druid ini, Moran. Keren. Nah itu ada wolf yang bisa kita bunuh di sini. Ini wolf liar ini. Beres. Liver. Nah, ini wolf pelt. Butuh berapa ya tapi ya? Coba kita cari lagi.
Ini kita sudah mentok nggak sih? Kayaknya udah mentok ya. Coba kalau aku istirahat sampai malam gitu mungkin ya. Nah itu ada wolf lagi. Aduh. Nah. Ayo kamu lagi. Udah cukup banyak nih. Oh, belum selesai ya. Misinya ini kontrak wolf kontrak. HUTAN dan wolf pelt. Sekarang kurang 2 lagi. Oke lah. Ini obelisk ini jangan disentuh dulu. Takutnya itu berhubungan dengan quest gitu ya. Nggak bisa turun dong. Ini buahnya. Monsternya pada bertarung sendiri. Whoops. Ayo, kalian kok pada bertarung sendiri nih, gimana nih? Hehe. Gua beresin semua. Wah, nggak bisa penuh. Ini kita buang satu aja ini. Ini spores ini kayaknya aku udah punya banyak ini. Ini apa ya? Toksin. Aku merah. Ya yang enaknya dibuang ya. Kadevrin ini kayaknya ya udah punya banyak nih kadevrin ini. Ya kadevrin ini aja yang buang. Wyvern meat. Banyak wyvern yang di sini.
Dia bisa menghindar loh. Mampus. Messenger's Corps. Oh, ngapain? Right click dulu. Arva. Oh, ini mantap ini. Pedangnya keren. Buang aja nih. Ambil. Silver Ember Ring, silver. Ya, ambil aja. Kita baca ini apa nih? Vegetation, the situation demands the name of our organization, Leuvaarden. Oh, ini salah satu mungkin apa namanya temannya Leuvaarden ya. Ini sampai mana tuh? Sampai sini loh kita ini. Jalan sampai sini, gila. Ini masih belum terbuka daerah sini. Oke, itu udah. Ke arah sini ya. Bisa nggak? Ada girl's corpse, ada mayat wanita di sini. Nah, sini. Ini gimana sih? Kok nggak nyerang-nyerang? Racunnya itu bisa kena monster yang lain gitu ya. Oh, ini masih belum. Oh, ini apa ini? Reruntuhan apa ini? Ayo. Banyak drownernya di sini. Ups. Nah ini. Halo. Oh, itu tadi kelihatan ada namanya Raymond Marlouf ya, itu Asar Javed yang menyamar jadi Raymond. Itu ternyata di dekat sini kalau mau melanjutkan questnya ya. Hunter's Corpse, Soldier Hooch, Petir, ambil aja. Ini dronernya banyak amat. Nah. Looks like this tower collapsed on its own. I guess the swamp's not the best place for it. It's big. Oh, ini towernya. Oh, ini mungkin salah satu tower yang dimaksudkan waktu itu, yang pernah diceritakan kalau Meis-nya itu, Meis itu yang membangun Mysterious Tower itu juga membangun tower yang lain ya. Dan itu towernya udah hancur ya. Mungkin yang dimaksud yang hancur ini yang tower ini nih ya.
Ups. Wow. Squattle Scout. Gila. Ini mapnya ini kali ini benar-benar besar. Ada kayak banyak ras yang mendiami swamp forest ini ya. Kayak ras dwarf. Nah itu reming makhluk di sana. Terus sama druid tadi juga di tengah itu kan. Mampus semua. Ayo sini semua. Ini ikut-ikut lagi. Ups. Nah, jangan sampai kena racunnya. Oh, ini lagi Equinox. Isi. Tapi experience-nya monster-monsternya di sini dikit-dikit ya. Wah. Nggak bisa ngambil nih. Nah, biarin aja dulu. Bukes, ada buku. Oh, Hands of Hour. Ini udah punya ya kita. Udah baca maksudnya. Lokal paper vodka. Oke. Sekarang ini kita di mana ini? Udah sampai kembali ke daerah sini lagi. Ini muter. Ini belum ini. Daerah atas ini ya. Ini berarti lewat ini banyak tanaman baru loh. Wah ini loh nggak bisa aku ambil, gimana ya? Apa balis fruit ini aku buang ya? Valuable petals ini kayaknya aku udah punya di tempat penginapan itu ya. Nah, tapi aku nggak yakin juga. Ini apa sih, vermilion ya? Oh nggak bisa lah, biarin aja dulu. Oh ini ada weapon nih.
Ntar, ini kayaknya udah cukup mungkin ya. Udah aku explore kurang lebih tahu ini kemana aja. Sekarang ini ini ya, aku mau mencari wolf-nya itu kan. Tadi kurang 2 kan questnya untuk wolf pelt itu ya. Berarti kembali ke daerah Druid, tempatnya Druid ya. Nah, itu ada. Akhirnya ternyata harus istirahat lebih lama. Sini kamu, wolf. Nah, beres kan? Ternyata masih hidup. Nah, kita harus kembali ke Jean Pierre. Jean Pierre jauh di situ ya. A new customer. Come aboard. What is it? I'm here about... Final. I do. 10 wolf pelts. Wonderful. The title of Royal Jägermeister will be mine. Else, I'll become a mercenary. Farewell. Nah, wolf contractnya udah selesai. Oke, sekarang kita sudah explore tadi ya, ternyata luas banget ini di Swamp Forest ini. Kita tadi juga udah mengalahkan monster itu ya, monster unik itu yang kayak Equinox itu. Nanti kita serahkan ke Vincent Meis juga. Nah, ini ada quest untuk mengawal Grams ini ya, kakek tua ini. Save dulu ya, ini kayak questnya ini agak panjang ini. Hello, son. I'm not your son, Gramps. You guessed my name. They call me Gramps around here. They call me all kinds of things. Mostly Geralt, or Scabbed Freak. Well, people exaggerate. I don't see many scabs. No offense. None taken. But I'm likely to earn some trekking through this swamp. Yes? I'm looking for work. I'm looking for work. Ah, swords. I suspect I know the type of work you seek. Perhaps you could escort me to the chapel for my prayers. I'm old and no longer good at driving monsters off with my staff. Oh, ini jadi ini dia mau berdoa di kapel-kapel gitu ya. Mungkin kapel-kapel yang tadi kita lewati telusuri itu kan ya. Jadi ini kita akan mengawal dia ini untuk menuju ke kapel-kapel itu. I was thinking about paying work, but all right, I'll take you there. Oke, ini katanya itu, oh ini harus ke Menyelesaikan Shrine. Tapi kita harus, katanya guide-nya itu kita bawa dia ini putar-putar dulu ya. Pertama ke Clay Pits dulu. Nah, ke Clay Pits itu, Clay Pits. Oh ini nih ke Clay Pits ini, dekat ini. Kayaknya diajak lari-lari. Ini kan bener kan? Nah ya, tuh. Clay pits. This is where those lunatics work. Huh. They look normal to me.
Brickmakers pretend to be normal to strangers, yet they conceal their faith. Do you know those dimwits worship fish people? People believe in the strangest things. Yeah, but to worship slime-covered reptiles with bulging eyes. Those Vodyanoi can't even talk. You must communicate with them using objects. Care to elaborate? Humans communicate with fishoids by leaving objects on special altars. Each item has specific symbolic meaning and is read as an intention. The Vodyanoi answer in the same manner. What kind of objects? Dunno, and I don't care. You need to speak with one of the worshippers. But brickmakers don't divulge their knowledge to potential blasphemers. A pilgrimage. Graham told me about strange cult. Ada cult itu ya, pemuja apa itu, kelompok yang pemuja tertentu di kalangan brickmakers. Mereka itu katanya memuja makhluk yang bernama Odianoi, dan mereka berkomunikasi dengan mereka. Para brickmakers ini berkomunikasi dengan monster tersebut ya, melalui barang-barang yang mereka persembahkan di altar. Oke, berikutnya kita harus bawa ini ke Tree Island. Oh, Tree Island. Oh, ini ya, kawasan ini nih, Tree Island. Salah jalan. Oke, betul. Kita bawa dia mendekati Oath Obelisk. Nah, itu. Enough! 3 islands, they call this place. A plant called celandine flourishes here. You know about herbs? Well, I'm no herbalist, but I read much in my youth. For example, 2 doses of celandine combined with nasen salts produces a bomb that instills magic fear. Useful. Hordes of bloodsweegers inhabit the swamp. If you can get 2 doses of their blood, mix it with abomination lymph and echinops spores, you create a potion that druids call Maribor Forest. Know any other uses for herbs? Damnable old age. I may remember later. Enough! I've had enough! Wah, kita dikasih nih resep ini ya. Apa tadi namanya resepnya? Something Maribor gitu tulisannya ya, golden. Ya udahlah. Berikutnya kita bawa ke Swamp Cave. Ini mungkin ya Swamp Cave ya. Bentar. Oh, ini loh, dekat sini. Sudah dekatkah kita? A cave entrance. Nah, ini. I've had enough! Ini mengganggu equinox-nya ini. I've had enough!
Loh, nggak bisa naik dia. Nah, ini dong. I rarely go near that cave. It's the lair of wild dogs. Wild dogs in the swamp? The hounds feed on carrion, though they rarely scorn fresh meat. I heard them howl at night as they hunt in packs. I had a bad dog experience recently. Think I'll skip visiting the cave. A tale may change your mind. Local legend claims the tomb of a famous Vran warrior lies in the deepest parts of the cavern. Some say a vast treasure lies with it. Treasures? Ada famous. Oh. Jadi penduduk lokal ini di sini mengeklaim ya kalau ada tempat makam dari seorang warrior yang bernama Vran itu yang terletak di dalam mungkin gua ini ya. Di dalam gua ini mungkin ada lokasi tempat mayatnya si Vran ini beserta harta karun yang banyak ya. Jadi nanti kita masuk ke gua ini ya. Who are the Vrans? Were, for they're nearly extinct. Well, I know little about them. Not even where they accumulated treasures. Treasures? Treasure. Folks tell the strangest tales, all varying, save for one point. What's that? All who thought the treasure vanished. Siapa yang berani mencari harta karunnya itu bakal menghilang, lenyap. Let's move on. Pilgrimage. Nah, ini kan. Jadi ini kan to be in the despite that it may prove to be an interesting place as somewhere in the dark there is a tomb with a fun treasure. Nah, di dalamnya gua ini nanti ada harta karun itu ya yang banyak gitu. Oke, berikutnya kita bawa dia ke Druid, tempatnya Druid. Nah, kita tandai di situ. Enough! How about enough? How about enough? Lewat sini. Ayo dong, kayak lewat sini kayak. Oke, ini tempatnya lumberjack. Lurus ke depan sana. Gramsnya ketinggalan. Nah, ini tempatnya Druid. Kesini kak. Enough! How about enough? Your medallion senses magic. Oh, no wonder it quivered. We're near a place of power. Tell me about places of power. Tell me about places of power. Roaming the world, you'll happen upon them occasionally. Ordinary folk won't sense them, but those versed in magic draw energy from places of power. How can I draw power? You need to be trained, like sorcerers are, for instance. Druids also have their ways. I'm surprised you ask. Well, certainly you were trained to draw power. What besides training would I need to absorb power? Well, you mentioned your medallion, so I presume you're no sorcerer. You employ simple tricks instead of practicing the art, And the medallion should help you. That's it?
Well, mages, ecologists and druids dispute the nature of places of power. They disagree about energy's renewability, nature's corruption. Some say the power's depleted and must be conserved. Others claim sorcerers have earned the privilege to absorb it and find nature's balance to be a mere catchphrase. And what's the truth? Well, who knows? Though in fact sources must regenerate after they're tapped. A day must pass before they can yield power again. How can I use power? Sorcerers use it to cast spells, the knowing to strengthen their visions. Wizards and village witches also have uses for it. Well, as for you... I'm a witcher. So you are. Then you know the tricks called signs. Places of power increase their strength. Though not real magic, signs have their uses. Very true. You may also infuse your medallion with energy at a place of power. Is that all? Druids perform healing rituals at places of power, but I doubt they'd teach you. Oh, jadi ini kakek ini menjelaskan itu loh, kalau biasanya kalau kita di dungeon nemu kayak retakan-retakan warna biru kayak yang untuk menarik kekuatan tuh loh, yang bisa menguatkan sign kita, magic kita itu ya. Jadi bukan sesuatu yang penting ya. Interesting. Kita udah tahu, pernah nyoba. Sekarang terakhir kita bawa ke Mage Tower. Oh, bawa ke tempatnya Raymond. Jauh amat. Save dulu aja. Tamark ini Mage Tower. Oke. Nah, sini kayak. Grams, sini Grams. Kasihan sampai lari-lari. There, on the other bank, stands the famous Mage's Tower. None have entered since its builder parted from this world. Someone misplaced the key? The tower only opened when the Sephirah were placed on the pillars of the Tree of Life, and plus the sentry guarded it. Sephirah and pillars. Sephirah and pillars? The pillars are positioned throughout the swamp. The doors open when the Sephirah, runic stones, are united with their corresponding pillars. Complicated way to open a door. Indeed, the mage was obsessed, dedicated to his passion. He wanted only those who understood to gain access. Well, I'm not sure what all the Tree of Life business means. What was this wizard doing? Investigating the mystery of life, seeking to animate the inanimates. He created golems, including the greatest of them, the Sentry. What is the Sentry? What's this sentry? One of the mage's golems, made of clay, but given the attributes of life. Those wishing to enter the tower must pass the Sentry first. You're beginning to sound like a mystic. Just the facts, please. There are few. I know only that the Sentry stands in the golem burial ground near the tower. You seem to know a lot. Where'd you get this information? And folk talk, I listen. Sephirah, pillars and all. Oh, jadi ini kakek ini menceritakan itu ya, tentang Sephirah, batu-batu Sephirah itu harus diletakkan ke pilar-pilar ini ya, pilar-pilar tertentu. Jadi nanti kita meletakkan batu Sephirah-nya itu di pilar-pilarnya semua ini, ke 10 Sephirah itu, batu Sephirah itu, dan juga tentang golem itu ya, sama sentry itu ya tadi ya. Sephirah and pillars? The pillars are positioned throughout the swamp. The doors open when the Sephirah, runic stones, are united with their corresponding pillars. Complicated way to... Indeed. What was this? Enough. Enough. Let's go. Nah ini kan, in order to do it, Saint Honor, no one has managed to get inside. Nah ini loh, untuk masuk ke dalam towernya itu kita harus meletakkan special runes itu ya, mungkin yang batu Sephirah itu on appropriate pedestal. Jadi ke pedestal yang cocok ya, kita harus menaruhnya ke tempat yang pedestal yang cocok sama setiap batunya itu. Dan Vegetation got back to his hand, masukkan.
Oke, ini kita arahkan dia kembali ke Shrine of Melitele. Oke. Akhirnya ini perjalanan terakhir ini. Untung lagi nggak bisa lewat sini. I'm hungry again. Lapar dia. Not so fast, son. I'm old and not so high as you. Oh, ini tadi lewat sini kan ya. Ya, muter lagi deh. Nah, itu udah dekat Altar of Melitele. Awas lu, menghilang lagi. Ah, akhirnya sampai. Here we are. Thank you, son. I'm not your son. I like you. Visit me sometime. I'll show you my books, serve you some tea, and goulash. You're a witcher, yes? I met another of your kind recently, but he lacked courtesy. He demanded to know about the Circle of Elements. Oh, dia pernah bertemu seorang witcher sebelumnya ya. Dan si witchernya itu kepengen tahu tentang Circle of Elements. Jangan-jangan Berengar ini. Another witcher? What can you tell me about him? Well, not much, son. He wanted about asking questions and looking like one with a sour stomach. I'm not so interested in that. Yeah, I know. He feared something or someone. Spent most of his time near the pits where those village idiots burrow in clay. Thanks, Gramps. That helps. Now I need to pray in peace. Aku belum tahu yang Circle of Element tadi pertanyaannya. Ini tadi itu si kakeknya itu tadi bilang kalau kita bisa mengunjungi dia lagi ya di rumahnya. Aku pengen tahu nanti. Tadi kan dia juga menjual buku katanya ya. Nah, ini loh Bramsat ini ya. Sekarang kita coba ke sana ya. Nah, ini dia rumahnya, sudah sampai. Gnawed human bones? Brains? I'm gonna puke. Oh, kakek tua ini kanibal ternyata. This will be my home. Is that skull and brain human? Yes. And the meat? That too. Plates. A mug. That don't get agitated. Listen to my reasons. What reasons might a cannibal have? You look pale. Care to eat something? You don't deserve to live. Apa ini? Shut up, you son of a bitch. Why do you eat human flesh? Well, I enjoy it. It has health-giving qualities, and it tastes like chicken. A pound of human flesh provides the equivalent of... Spare me. Well, you asked. I do follow certain rules. For instance, I never consume children. Truly praiseworthy. Well, no need for sarcasm. Well, occasionally I polish up a druid or a brickmaker, but I especially savour elf meat. It's aromatic, naturally infused with gila nih orang. roots and spices. I'm done listening to you, bastard. As you wish, I'll say no more. You don't deserve to live. Well, you can always kill me, but I'm of greater use alive. I've vast knowledge and I know this swamp well. I could be of assistance to you.
Kita bisa membunuhnya, tapi dia mengancam kalau dia ini pengetahuannya luas ya. Jadi kalau kita membunuhnya, kita nggak dapat ilmu darinya ya. Like I believe you, you will flee as soon as I leave. Like I believe you. You'll flee as soon as I leave. No, I'm too old to run again. I'd not deceive you. You've come to the swamp on an important mission. Completing it must be of greater import than one old monster. Mark me, I hold answers to many questions. Fine, you'll live for now. Fine. You'll live for now. Thank you. As a gesture of goodwill, I'll grant you a potion recipe. That could be useful. Oke, kita kasih resep baru nih sama dia nih. Formula. Formula for Hangman's Venom. A poisonous coating blade. Oh. Jadi kita bisa melumuri pedang kita pakai racun ini sekarang. Oh, mantap. Why do you Blind spare? Well, you Truly. Oh, no. What about enough? As you wish, I'll say no more. Oke, kalau gitu ini baru saja kita menyelesaikan quest kanibal ini ya, dan dapat Hangman Venom ini. Ini oke. Sekarang itu coba apa ya? Ini loh, aku di inventory ini ada unknown potion ini ya. Ini aku mau coba ini ya. Apa yang terjadi kalau aku minum ini? Berhubung di sini ada, kita bisa istirahat di rumahnya kakek tua kanibal ini. Jadi kalau ada apa-apa bisa istirahat ya. Coba aja minum. Keren. Advanced night vision, ability to detect invisible beings. Device extract, ability to see through wall. Bisa lihat tembus tembok. Tapi sayang durasinya cuma sebentar ya. Oh enggak ya. Time left ya cuma 1 jam. Wah, keren ya, mantap ini. Dia bisa ngelihat monster nggak ya? Apa tadi namanya? Divide extract. Nah ini kecatat nggak ya di formulanya? Oh, wah, nggak kecatat ya. Jadi kita nggak bisa buat lagi kan. Oh, mix hidden opponents visibles. Ya udahlah, yang penting kita tahu kegunaannya apa ya. Sekarang sekarang setelah kesana ini, supaya pandangannya nggak mengganggu, aku tidur dulu aja.
Sampai pagi. Nah, sudah kembali normal. Sekarang kita akan ke rumahnya Vaska Brickmaker ya. Vaska. Nah, ini dia. Vaska House. Nah, itu rumahnya Vaska. Nah, ini dia Vaska. Oh, ternyata seorang nenek tua. Oke, sip dulu. Wonderful downpour. A traveller from distant lands. He has lost something he now seeks. What shall I call you? Vaska, the village eldress. Geralt. Witcher. What do the villagers do? We mine clay and produce bricks. I see none working. Hard times. Speak. What do witchers do? We solve problems. Want to ask something? Bisa diajak main catur. Apa bisa diajak main poker, dice poker. Has another witcher been here, Berengar? Has another witcher been here? Berengar? He has, asking different questions about those alchemies. The alchemist Kolkstein must have sent him. Then we happened upon his gear in a clay pit, covered in blood. Thanks, Vaska. White-haired one. There were signs of fighting there, and not with monsters. He was attacked by men. Beware of flaming lizards and dry ones. I need you alive. Okay. Do you have monster problems? What do you do here? What do you do here? We mine clay to form bricks we bake in ovens. It's profitable? No. Though the city grows in need of bricks, the carriers and merchants snatch most of our profit. Maybe you should move. Never. We know only brick making. Do what you will. Want to ask something? Coxton, an alchemist, claims you know about the mage from the tower and the guard. Kalkstein, an alchemist, claims you know about the mage from the tower and the guard. A powerful sorcerer once lived in the swamp, an apprentice his only companion. All changed when a woman entered his life. A fairy tale beginning. But the end differs, for a wicked woman she was. He fulfilled all her wishes and she took advantage of his might. Who was she? Unimportant. I'm listening. Blind love spelled the mage's demise. He called upon forces he could not control and died. What about the guard? The mage's lover could tell fortunes, and the mage created a deck of extraordinary tarot cards. He illustrated a future event on each card. And? Golems guarded the mage's dwelling. Those spared the ravages of time survive at the cemetery, where they remain motionless. One of them is the guard? Yes, the most powerful golem acted as sentry. The tower card depicts how the golem can be revived. In turn, this will open the tower anew. Take this card. I no longer need it. Tadi kasih kartu. Tarot card. Okay, the sentry. Pascal revealed to me the story of the tower. To open it, I must go outside the tarot card that illustrates how to defeat golem that is tower sentry. Jadi, tadi Pascal cerita sedikit tentang towernya itu ya, gimana si mage-nya itu yang mendirikan tower itu dibutakan oleh cinta oleh seorang wanita gitu ya. Jadi dia mau melakukan segalanya untuk wanita tersebut hingga dia mengalami kehancuran gitu ya, intinya begitu ya. To open it. Nah terus ini untuk membuka towernya itu kita harus konsultasikan kartu tarot yang tadi diberikan oleh Vaska kepada Coxton ini ya. Nah, tarot card itu mengilustrasikan bagaimana cara kita mengalahkan golemnya ya, yang bertindak sebagai sentry untuk tower itu. Jadi nanti ini kita harus kembali ke Coxton. Bentar, tadi ini ada satu pertanyaan lagi.
Do you have monster problems? Do you have monster problems? Indeed. Creatures have made nests in the clay pits. What are they like? As if drowned, then resurrected. Drowners. I can finish them. We're poor folks. I can pay no more than 50 orens. That's enough. Where are That's they? enough. Where are they? Towards the landing, but take the other road at the fork. At its end, you'll spot our tormentors. New quest, clay pits. Kita akan membasmi para drowners di clay pits. Bentar. Kita ke clay pit. Clay pits. Nah ini ya. Oh ini ada update Berengar Secret ini ya. I followed this trail of Solomon crops and found the place where Berengar made his last stand. By the took of the things, he sold his life purely. When I see Vegetation again, I'll have to tell him of the death of another of our caste. Berengar is dead. Oh, jadi Berengar ini sudah dinyatakan mati ya. Oke. Jadi sekarang kita ke clay pits dulu. Track. Loh. Malaksi itu. Nah, ini loh. Little boy. So muddy. The lords are coming. Shove off. Who's above the lords? What is this crap? I will fall. Hey, They ascend like kings to the throne. you want a thrashing? I call thee from the depths. Come, What the hell? for I tell thee, who is above the lords? Huh? I will fall on my face into dust. Hey, They ascend. you want a thrashing? I call. What the? For I. Aneh. Mana drownersnya? Mana sih ini clay pits? Oh, sudah beres ternyata. I must return to Vaska and inform her that the clay pits are safe. Nah mungkin waktu aku tadi, tapi nggak mungkin juga, kok aneh ya sudah beres ya. Padahal kan aku explore itu sudah hari sebelumnya ya. Ini aku sudah istirahat 1 hari penuh. Seharusnya sih keluar lagi sih drownersnya ini. Ya udah kalau udah dianggap beres ya. Ini gimana sih? Ya langsung aja kita lapor ke Vaska ini. The dog is wet too. Want. I've killed the drowners. I've killed the drowners. You showed us mercy, yet I deceived you. I can offer no money, but you cannot leave unrewarded. Take this amulet. It's Kezath, the symbol of mercy. Will do. Wonderful. Now we prepare for the coming of the lords. Who are these lords? We worship them and receive the grace of those from the eternal deep. I keep thinking of the fish people. Vodunoi. How dare you? Those names offend the lords. Kita dapat keset Sephirah.
Oke. Kita sudah dapat 7 ya. Ini Sephirahnya, batu Sephirahnya, tinggal 3 lagi. Ini coba aku masuk ke dalam rumahnya ini. Ini menyembah berhala ini. The what? Ini aku mau ini. Lihat ini dia jual apa aja. Oh, temer ini. Oh, mantap juga ini. Oke. Bukan sesuatu yang aku butuhkan ya. Ini aja beli. Oke, sekarang kita akan kembali ke Vizima ya untuk ini bertemu dengan Coxstein ini. Nah ini soal discuss ini sama aku nanti sekalian mau memberikan ini Bloodthirsty Vegetation ini ke siapa itu? Vincent Meis ya. Vincent Meis. Oke, ini kan kalau kalian ingat itu si Coxstein itu pernah memberikan kita batu untuk teleport ya, teleportation stone itu ya. Katanya bisa digunakan teleport untuk kembali langsung. Nah ini cara makainya gimana ya? Teleporting crystal, terlebih destination unknown. Ini aku lupa cara makainya. Mana ya ini? Harus ke tower mana gitu loh. Ah ya udahlah, kelamaan ya, daripada nanti aja aku cari tahu lagi. Kita lewat pakai kapal feri ini aja lagi ya. Manual aja. Nanti aku cari tahu dulu gimana cara pakainya itu. And you? What? Take me to... I wouldn't... Oke, sekarang yang pertama ini aku mau ke Vincent dulu aja, Vincent Meis ya. Terus setelah itu ke Coxstein. Nah, ini dia Vincent Meis. Kita serahkan rewardnya membunuh Bloodthirsty Vegetation ya. What is it? I killed the Archespore in the swamp. I killed the Archespore in the swamp. I have proof. What the hell is this? Huh. The hideous things that roam this earth. That's 400 Oren's reward. Many problems in town? Bandits, monsters, the plague, and you. Right. What is it, Witcher? See ya. Imbeciles. Bloodthirsty Vegetation ya. Oke, beres. Sekarang kita ke Coxstein. Tower sini. Aku sampai lupa rumahnya Coxstein di sini ya. Scourge of the lords, this rain. Oh ya betul. This city could drown for a while. Ini dia Coxstein.
About the About the tower. tower. Yes? Vasca helped me locate the tower tarot card. It describes how to wake the sentry. Let's see this card. Interesting. Much depends on interpretation, but I think I understand. Alchemists find it easier to understand other alchemists. Enlighten me. The sentry can only be woken if it's near the tower, which it is, and by using a lightning rod. A lightning rod? The drawing depicts a man in a crown, a reference to King Herman the Mad? Who's Herman the Who's Man? Herman the Mad? Herman used to ascend a tower during storms and insult the gods. A hostile faction carried out a coup by removing the lightning rod from the tower. An interesting story. You'll need a device that attracts and conducts lightning. Put plainly, a solid metal rod. A good smith should be able to forge one for a decent price. What next? Yes, we'll need a thunderstorm, but I have no idea how to make Mother Nature cooperate. I'll think of something. When you have everything, attach the lightning rod to the sentry. Energy from the lightning bolt will revive the golem. What next? No idea, but you'll manage. If you kill the golem, you'll be able to make a rare potion requiring his heart. Here's the formula. We'll see. Sorry, I got lost in thought. Oke, jadi untuk membangunkan golemnya itu kita butuh lightning rod See. ya. Jadi nanti lightning rodnya itu ditanamkan di dekatnya golemnya itu, nanti lightning rodnya itu akan tersambar petir. Harusnya itu disambar petir dan bisa menghidupkan si golemnya itu. Nah kalau kita bisa mengalahkan si golemnya itu, nanti kita mendapatkan suatu formula yang bahan dasarnya itu jantung dari si golemnya itu ya. Nah ini golem speed. Nah ini contain the formula for a potion made with a golem obsidian heart. Nah, the potion unlocks the ability to acquire an intelligence upgrade when consumed. Oke, mantap. Oh, ini kayak formula yang bisa cuma sekali pakai ini, yang sama persis kayak waktu kita ngalahkan itu loh, siluman serigala ya di bos terakhirnya Outskirt of Ishima itu. Nah itu kan kalau kita minumnya itu kita dapat 1 silver point. Ini mungkin dapat intelligence skill itu ya. Oke, mantap ini. Nanti bisa kita buat ini. Nah, ini kita membutuhkan blacksmith untuk membuat lightning rodnya itu ya. Lightning rod. Oke, lightning rod itu kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Penangkal petir ya. Tongkat penangkal petir ya. Berarti ini kita ke blacksmith sekarang ya. Blacksmith. Nah, ini deket ternyata. Save dulu. Need something? Will you sell me your wares? Zoltan praised you. Nah ini, would you make me a lightning rod, a long metal? Would you make me a lightning rod? A long metal? I know what one is.
We used them in Mahakam when humans still prayed to storms. You haven't learnt much about lightning rods since. Can you make a lightning rod? Are you trying to offend me, or can't you control what you say? I can, for 50 orens. Deal. Come back later. Oke, cuma 50 orange murah. Oke, kita keluar sebentar, kembali lagi, harusnya udah beres. The lightning rod? It's ready. 50 orens. 50 orens, like we agreed. Nah, sip. Oh, sekarang kita harus I must go to the druids in the swamps to find a way to clear the storm. Jadi kita harus ke swamp lagi menemui para druid untuk memberitahu cara bagaimana untuk menciptakan badai ya. Jadi untuk menciptakan lightning. Oke, ini jadi aku akhiri dulu ya video kali ini sampai sini. Nanti ke video berikutnya kita lanjutkan lagi kembali ke Swamp Forest lagi ya. Aku yakin masih banyak quest-quest yang baru lagi yang belum kita kerjakan ya di sana sebelum kita sampai ke misi utamanya, yaitu ke Meis Tower itu untuk menghadapi Raymond palsu itu atau Asar Javed itu ya. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.